Assalamualaikum, ich bin Usman. Dies ist Teil 7 von Teil 7. Es bezieht sich auf gute Manieren in Wohltätigkeit und Hilfe für andere. Allah sagt im Koran, speist die Armen, feed the poor, verlangt keine Gegenleistung für Wohltaten. Do not ask for repayment for favors. Diejenigen, die können, sollen weiterhin für die weniger Glücklichen ausgeben. Those who can should continue to help those who are less fortunate. Betrachtet die Ehefrauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam wie eure Mutter. Consider the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam as your mothers. Nehmt Freu nicht mit Gewalt, fordert die Brautgabe nicht ohne triftigen Grund zurück und lebt in Freundlichkeit mit ihnen. Do not take women by force, do not demand back the dowry without good reason, and live with them in kindness. So these were 7 parts of good manners from Quran, and I have successfully, alhamdulillah, completed these parts. And once again, kindly note that I am learning German language and I am also learning Quran Majeed. So if I have made any mistake, I will be thankful to you if you would rectify me, if you would correct me, and I will inshallah consider those mistakes in my next videos, in my next posts. Jazakumullah khair.